بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. دول 30 question في ال Object Oriented Programming Interview questions. Basic Object Oriented Programming Concepts. Object Oriented Programming involves intellectual objects, data, and behavior associated with it to bring solutions to business problems in Java programming language to design solutions for business problems. Developers apply concepts like abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. Various concepts such as abstraction that ignores irrelevant details, encapsulation that focuses on what minimum is required without disclosing any complexities over internal functionalities, inheritance to inherit properties of the parent class or implement multiple inheritance using an interface, and polymorphism that extend properties of method overloading زي الستاتيك polymorphism والديناميك polymorphism. طيب most 30 frequently asked OOB's interview questions. Explain in brief. اشرح باختصار what do you mean by object oriented programming in Java. ما المقصود بال OOB في لغة الجافا. حلو. الانسر ال OOB deals with objects like real life entities such as pen, mobile bank account which has state, data and behavior. الميثود ال OOB بتتعامل مع كل حاجة في الريل لايف، في الحياة الحقيقية اللي احنا عايشين فيها as entity. حلو. زي البن، القلم، او التليفون، او البنك اكاونت. كل حاجة ليها بيانات وليها methods بتنفذها. حلو. with help of access specifiers access to this data and method is made secured. concept of encapsulation، مفهوم الانكابسوليشن والابستراكشن. offer data hiding، بيسمح لك بإخفاء البيانات بتاعتك. and access to essentials، وتقدر توصل للمعلومات المهمة فقط. الانهيرتنس والبوليمورفيزم help code reuse، بيساعدك في إعادة استخدام الكود. and overloading و overriding of methods and constructors making applications platform independent, secured and robust using language like Java. Explain, is Java a pure object-oriented language? هل الجافا عبارة عن pure OOP language؟ Java is not an entirely pure object-oriented programming language. The following are the reason. هي مش pure object-oriented language. حلو. الأسباب دي هي السبب. Java support and uses primitive، إن هي بتستخدم ال primitive data types زي ال int والfloat والdouble والcharacter وغيرهم. Primitive data types are stored as variables or on the stack instead of the heap. ال primitive data type بتتخزن في الستاك بدل ما بتتخزن في الهيب. In Java, static methods can access static variables without using an object, contrary to object-oriented concepts. Describe class and object in Java. اوصف الكلاس والobject في الجافا. Class and object play an integral role in object-oriented programming language like Java. الكلاس عبارة عن prototype or template، نموذج أو مخطط that has state and behavior، ليه state و behavior supported by an object and used in the creation of object. هستخدمه بعد ما create object من الكلاس ده. طيب الobject is an instance of the class، نسخة من الكلاس. For example، على سبيل المثال human is a class. عندي الهيومن ده الكلاس with the state as having a vertebral system وbrain وcolor وheight and has behavior وليه سلوك زي can think، ممكن يفكر. حلو. able to speak، يقدر على التحدث وغيرهم.
فالإنسان كائن ليه ستيت حلو زي العقل، اللون، الطول، الحاجات دي، وليه behavior سلوك زي إن هو يقدر يفكر، يقدر يتكلم، يقدر يسمع، وهكذا. What are the differences between class and object in Java؟ إيه الفرق ما بين الكلاس والأوبجكت في الجافا؟ Following are a few major differences between class and objects in Java. A class is a logical entity, an object is a physical entity. Class is a template from which object can be created. An object is an instance of the class. Class is a prototype that has the state and behavior of similar objects. Objects are entities that exist in real life, such as mobile, mouse, or intellectual objects such as bank account. Class is declared with class keyword like class class name. An object is created via new keyword as employee equal new employee. كده أنا خدت object من class الemployee. During class creation there is no allocation of memory. ما بيستهلكش من مساحة في الميموري الكلاس. إنما الأوبجكت during object creation لما بكريت object memory is allocated to the object. There is only one way class is defined using the class keyword. Object creation can be done many ways, such as using a new keyword, new instance, method, clone, and factory method. A real-life example of class can be a receipt to prepare food, blueprints for an automobile engine. Real-life example object can be a food prepared from receipt, engine constructed as per blueprints. Why is a need for object-oriented programming؟ ليه الاحتياج لل-object-oriented programming؟ OOP provides access specifiers and data hiding features. فيها خاصية إخفاء البيانات عن طريق الأكسس modifier أو الأكسس specifiers. For more security لحماية أكتر and control data access بتتحكم في وصولك للداتا بتاعتك، البيانات بتاعتك. Overloading can be achieved with function and operator overloading. Code reuse is possible. إعادة استخدام الكود مسموح أو ممكن. As already created object in one program can be used in other programs. الداتا redundancy تكرار الداتا، تكرار الكود وتكرار البيانات. Code maintenance, data security and advantage of concepts زي encapsulation, abstraction, polymorphism and inheritance in object-oriented programming provide an advantage over previously used procedural programming language. كل دي مزايا عن procedural programming اللي هي based on functions only ومش مسموح لك فيها تكرار الكود ريوز والداتا هايدنج زي ال OOP. طيب explain الابستراكشن with a real time example. Abstraction in object-oriented programming means hiding the complex internals but to expose only essential characteristics and behavior with respect to context in real life. طيب هو بيخفي البيانات غير الضرورية اللي عن الكلاينت وبيعرض له بس البيانات المهمة. In real life an example of abstraction مثال في الحياة الواقعية عن الابستراكشن is an online shopping cart. Say at any e-commerce site أي موقع e-commerce تجارة إلكترونية. Once you select a product and book order عملت select اخترت منتج وعملت حجزت الاوردر بتاعك
You are just interested in receiving your product on time. انت كل اللي انت بتفكر فيه ان انت ايه، تستلم المنتج بتاعك في الوقت اللي هو حدده لك. حلو. How things happen is not what you are interested in. ازاي بقى ده هيحصل وهيعملوا ايه لحد ما يوصلوا لك الاوردر بتاعك، انت مش مهتم بالكلام ده كله. انت كل اللي مهتم بيه ان الاوردر يوصل لك وخلاص. As it is complex and kept hidden، بيبقى مخفي عنك. This is known as an abstraction. هو ده الابستراكشن. Similarly take the example of ATM. نفس المثال ممكن او على مثال تاني ال ATM. The complexity of internals of how money is debited from your account is kept hidden. انت مش عارف ايه التفاصيل اللي بتحصل جوه. And you receive cash via a network. بيطلع لك الفلوس في المكنة، بس ايه اللي حصل جوه عشان الفلوس تطلع لك انت ما تعرفش. ايه اللي تم ورا التفاصيل انت ما تعرفش. Similarly for cars، العربيات، how petrol makes the engine run the automobile is extremely complex. وده مثال بيوضح نفس اللي احنا شرحناه فوق. Give some real example and explain inheritance. اشرح ايه هو الانهيرتنس ومثال عليه. Inheritance means one class، معناه ان one class acquiring properties of another class، اللي هو super class. By inheritance in real life, take an example of inheritance of a normal bicycle where it is a parent class, and a sports bike can be a child class where sport bike has inherited properties and behavior of rotating wheels with pedals via gears that of a normal bike. How polymorphism works in Java, explain with real life example. ازاي polymorphism بيشتغل في الجافا، اديني مثال. البوليمورفيزم is an ability to have multiple form، هو القدرة على ان يبقى عندك اكتر من شكل، or capability of the method to do different things، او قابلية الميثود بتاعتك ان هي تعمل اشياء مختلفة. In real life, the same person performing different duties behaves differently. نفس الشخص ممكن يتصرف صفات مختلفة في مواقف أو في سياقات مختلفة. على سبيل المثال in office، في المكتب he is an employee، موظف. في البيت in home he is father، أب. during or in after school he is a student، في المدرسة بيبقى عبارة عن طالب. on weekends، في الأجازات he plays cricket and is a player in the playground، بيبقى لاعب مثلا. In Java there are two types، في نوعين من البوليمورفيزم، الcompile time polymorphism والruntime polymorphism. الcompile time achieved by method overloading or operator overloading. حلو. الruntime achieved عن طريق overriding. How many types of inheritance are present؟ كم نوع من inheritance موجود؟ Various types of inheritance are listed as below. Single inheritance عبارة عن single child class inherit characteristics، بيورث الخصائص للسنجل بيرنت كلاس بتاعه. والمالتيبل inheritance لما بيبقى كلاس بينهرت من أكتر من كلاس. one class inherit features of more than one base class and is not supported in Java, but the class can implement more than one interface. Multi-level inheritance. A class can inherit from a private class, making it a base class for a new class. For example, a child inherits behavior from his father, and the father has inherited characteristics from his father. Hierarchical inheritance. يبقى المالتي ليفل هو عبارة عن كلاس بيورث من كلاس، والكلاس التاني اللي هو بيورث منه عبارة عن سب كلاس لسوبر كلاس تاني. حلو، ده الملخص بتاعه يعني. hierarchical inheritance. one class be inherited by multiple sub classes. عندي one class
اكتر من كلاس عمل له inherit اللي هو شكل هرمي. الهايبريد inheritance this is a combination خليط من السنجل والمالتيبل inheritance. What is an أو what is interface؟ إيه هو الانترفيس؟ الانترفيس is similar to the class where it can have method and variables but its method don't have a body. الميثودز بتاعته ملهاش body just a signature مجرد علامة أو بتعرف بس الميثود بتاعتك known as the abstract methods. Variables declared in the interface can have public, static and final by default. الانترفيس is used in Java for abstraction بيستخدم في الجافا عشان الابستراكشن and multiple inheritance عشان الجافا مش where the class can implement multiple interfaces. الجافا مش بتسبورت المالتيبل inheritance ان كلاس يورث من اكتر من كلاس بس ممكن كلاس يعمل implement لاكتر من interface. Can you explain the advantage of abstraction and inheritance؟ تقدر تشرح لي مزايا للابستراكشن والinheritance. Abstraction reveals only essential details to the user and ignores or hides irrelevant or complex details. In other words, a data abstraction exposes the interface and hides implementation details. بيخفي تفاصيل التنفيذ. الجافا performs abstraction with the help of بتحقق الابستراكشن بمساعدة الانترفيس والابستراكت كلاسز. الادفانتج اوف الابستراكشن is that it makes simple in viewing things تخلي ابسط في ظهور الاشياء. by reducing or hiding the complexity بتخفي التعقيدات of implementation للتنفيذ. طيب الduplication of code is avoided مبقاش فيه تكرار او تجنبت تكرار الكود. and it increases code reusability إعادة استخدام الكود. only essential details are revealed to the user and improves the security بيحسن الحماية of the application. Inheritance is where child class inherits functionality behavior of the parent class. We need not write code once written in parent class for functionality again in the child class and thus making it easier to reuse the code. The code becomes readable as well. Inheritance is used where there is a relationship. بيبقى موجود inheritance لما relationship تبقى is a. على سبيل المثال الهيونداي is a car فلما هيونداي تورث من الكار كده relationship العلاقة ما بينهم is a. حلو. الكومبوزيشن العكس has a. حلو زي الكار مثلا has engine. حلو. هيونداي is a car or MS Word is a software. What is the difference between extends and implement؟ ايه الفرق ما بين كلمة keyword extend و keyword implement؟ both extend and implement عبارة عن keyword are used بيستخدموا for inheritance but in different ways بيستخدموا للوراثة بس بطرق مختلفة. The differences between الفرق ما بين extend و implement keyword in Java ادي الفرق. A class can extend another class. ممكن class extend class تاني. Child extending the parent by inheriting his characteristics. Interface as well inherit using keyword extend and another interface. Implement a class can implement an interface. A subclass extending a superclass may not override all of the superclass methods. A class implementing interface has to implement all the method of the interface. لازم ينفذ كل الميثود اللي اتعرفت جوه الانترفيس انما هنا مش لازم يعمل override لكل الميثودز اللي في السوبر كلاس. Class can only extend a single super class. في الجافا الكلاس يقدر يكستند سنجل كلاس واحد بس ما ينفعش يكستند اكتر من كلاس في لغة الجافا. الكلاس can implement any number of interface لما يقدر يعمل implement لأي عدد من الانترفيسز. الانترفيس
can extend more than one interface. الانترفيس cannot implement any other interface. Syntax class child extend class parent. Syntax class hybrid implement throws. What are different access modifier in Java? Access modifier in Java control access scope of class, constructor, variable, method, or data member. Various types of access modifiers are as follows. A default access modifier is without any access specifiers data member, class, and methods, and are accessible within the same package. ده الديفولت. البرايفت access modifier are marked with the keyword بكلمة private and are accessible only within class and not even accessible by class from the same package. وما تقدرش تأكسسه من أي كلاس في نفس الباكج. طالما هو برايفت تقدر توصله من نفس الكلاس اللي أنت فيه بس. البروتكتد access modifier can be accessible تقدر توصله within the same package في نفس الباكج أو السب classes from different packages. الكلاسز اللي هتورث منه. البابليك access modifier accessible from everywhere تقدر توصل لها من أي مكان. Explain the difference between abstract class and method. الفرق ما بين الابستراكت كلاس والابستراكت method. الابستراكت كلاس object cannot be created from the abstract class. يعني ما ينفعش تعمل له تاخد منه object. الابستراكت class cannot be instantiated. The abstract method has a signature but doesn't have a body. ملهاش body. حلو. A subclass created or inherit abstract class to access member of abstract class. هنا it is compulsory to override abstract methods of superclass in their subclass. An abstract class can contain abstract methods or non-abstract methods. A class containing abstract method should be made abstract class. What are the differences between method and constructor? The constructor name should match with that of class. لازم يبقى اسمه نفس اسم الكلاس. إنما method shouldn't have the same name as class name. ممكن يبقى لها أي اسم. They are used to create, initialize, and allocate memory to the object. بيستخدم عشان أكريت object من نوع الكلاس ده وinitialize وallocate memory. أخزن مساحة في الميموري للأوبجكت اللي أنا هكريته. methods are used to execute certain statement written inside them. بتستخدم عشان تنفذ جمل مكتوبة جواها. constructor are implicitly invoked by the system whenever objects are created. بيستدعى constructor بيستدعى أول ما بكريت object من الكلاس. method are invoked when it is called. أول أما أنا بنادي عليه. They are invoked using new keyword. بيستدعى عن طريق استخدام كلمة new keyword while creating an instance of the class. لما تيجي create instance من class يعني تاخد object. Methods are invoked during program execution. بيحصل لها استدعاء أثناء البروجرام execution. constructor doesn't have return type. ملوش return type. method has a return type. The constructor cannot be inherited by the subclass. A method can be inherited by a subclass. What is a constructor in Java? إيه هو الكونستراكتور في الجافا؟ الكونستراكتور عبارة عن method without a return type. من غير return type. And has its name the same as the class name. When we create an object, لما بنكريت object, a default constructor allocates memory for an object during the compilation of Java code. Constructors are used to initialize objects and set initial values for object attributes. How many types of constructor used in Java? Please explain. كم نوع من الكونستراكتور بيستخدم في لغة الجافا؟ There are basically three types of constructor in Java.
الديفولت كونستراكتور حلو، والنو ارجيومنت كونستراكتور، والبارامترايزد كونستراكتور. طيب الديفولت كونستراكتور is without any parameter، ملوش اي parameter and invokes every time you create an instance، وبيستدعى كل مرة هتكريت فيها instance من الكلاس object يعني. if a class is an employee then the syntax of the default constructor هيبقى employee بالشكل ده، مفيش اي parameter. حلو. طيب النو arg constructor as the name imply كما يشير اسمه a constructor without any argument، constructor ملوش اي argument is called no argument constructor. طيب البارامترايزد constructor with a number of parameter اللي ليه parameter is called parameterized constructor. you are required to provide argument، لازم تباصي arguments لما تيجي تستدعي constructor ده. حلو. initial values with respect to the data type of parameters in the constructor. Why new keyword is used in Java؟ ليه بستخدم كلمة new؟ When we create an instance of class objects we use the Java keyword new. It allocates memory in the heap، بيخزن المساحة في الهيب memory area where Java virtual machine reserve space، بتحجز مساحة للأوبجكت ده. Internally it invokes the default constructor as well. يبقى أول لما استخدمت كلمة new وكلاس نيم راح خزن الجافا فيرتشوال ماشين، حجزت مكان في الميموري للأوبجكت ده اللي هو اسمه OBJ. When do you use super keyword؟ امتى بتستخدم super keyword؟ super is a keyword used to identify or refer parent base class. We can use super to access super class، بنستخدم كلمة super عشان نوصل للسوبر كلاس constructor and call methods of the super class، وننادي على الميثود اللي موجودة في السوبر كلاس. When method names are the same in super class and subclass، لما الاسم بتاع الميثود في السوبر كلاس هو اللي موجود في السب كلاس to refer سوبر كلاس عشان اشير على او اشاور على اللي موجودة في السوبر كلاس. the super keyword is used، بستخدم keyword super to access the same name data members of parent class when they are present in parent and child class، عشان اوصل لنفس ال data members اللي موجودين في البيرنت كلاس. السوبر can be used to make an explicit call to no arg and parameterized constructor of the parent class. The parent class method access can be done using super when child class has method overridden. When do you use this keyword؟ امتى بتستخدم كلمة this؟ This keyword in Java refers to the current object، بتشير للcurrent object in the constructor جوه الكونستراكتور أو الميثود. When class attributes and parameterized constructor both have the same name, this keyword is used. Keywords this invokes the current class constructor method of the current class return the object of the current class pass and arguments in the constructor and method call. What is the difference between runtime and compile time polymorphism؟ ايه الفرق ما بين الcompile time والrun time؟ both الاتنين runtime and compile time polymorphism are two different types، نوعين مختلفين من البوليمورفيزم. their differences الفرق ما بينهم الcompile time polymorphism وهنا runtime polymorphism. call is resolved by a compiler عن طريق الكومبايلر in compile time polymorphism. هنا call is not resolved by the compiler in runtime polymorphism. ده بيتم أثناء الcompile time، ده بيتم أثناء الrun time. هنا it is also known as static binding.
الكومبايل تايم معروف بالستاتيك بايندينج والميثود اوفرلود. هنا الران تايم is also known as dynamic help, dynamic binding أو late binding و method overriding. same name method with different parameters. هنا نفس اسم الميثود بس البارامترز مختلفة or method with the same signature and different return type or compile time polymorphism أو method بنفس السيجنيتشر بس الريتيرن تايب بتاعها مختلف. هنا same name method with the same parameter or signature associated in different classes are called method overriding. نفس اسم الميثود بنفس البارامتر بنفس السيجنيتشر موجودة في السوبر كلاس وفي السب كلاس. طيب it is achieved by function and operator overloading. It can be achieved by pointers and virtual functions. As all the things are executed at compile time, the compile time polymorphism is less flexible. As things execute at runtime, runtime polymorphism is more flexible. What object-oriented features are used in Java? A concept of using an object in Java programming language benefits by the use of object-oriented concepts like encapsulation for binding together the state and behavior of an object, secures data access with access specifiers, features زي abstraction in information hiding, inheritance to extend state, and behavior of base classes to child classes, compile time and runtime polymorphism for method overloading and method overriding respectively. What is method overloading? ايه هي الميثود overload؟ When two or more methods with the same name have either لو في method أو اتنين method أو أكتر ليهم نفس الاسم بس ليهم different number of parameters عدد مختلف من البارامترز أو different types of parameters أو parameters نوعهم مختلف. اتنين انت مثلا والميثود التانية واحدة انتو أول بارامتر انتو وتاني بارامتر double أو float. These methods may have or may not have different return type. ممكن يبقى ليها return type هو أو مختلف. Then they are overloaded method. يبقى دي method حصل لها overload. And the feature is method overloading. Method overloading is also called بتسمى بالcompile time polymorphism. What is method overriding? ايه هي الميثود overriding؟ When a method of subclass derived أو child class ليها نفس الاسم parameters ونفس البارامترز اللي هي signature and the same return type ونفس return type as the method in its superclass البيرنت كلاس. لو ميثود في السب كلاس ليها كل الحاجات دي اللي نفس الميثود اللي موجوده في السوبر كلاس او في البيرنت كلاس او في البيس كلاس حلو. then the method in the subclass is said to be الميثود اللي جوه في السب كلاس هيطلق عليها ان هي بت override. حلو. بت override على ايه؟ على الميثود اللي موجوده في السوبر كلاس. this feature is also known معروفه بالران تايم polymorphism. ليه ران تايم؟ عشان اثناء عمليه الرن بيعرف هو هينادي على انهي ميثود حسب الهيراركي بتاع الانهيرتنس اللي انت مستخدمه. explain constructor overloading. ايه هو الكونستراكتور overloading؟ more than one constructor اكتر من constructor ليه having different parameters ليه parameters مختلفة so that different tasks can be carried out with each constructor is known as constructor overloading. with constructor overloading object can be created in different ways. الobject اقدر اكريته بطرق مختلفة. Various collection classes in Java API are examples of constructor overloading. طيب what types of arguments can be used in Java؟ ايه انواع الارجيومنتس اللي اقدر استخدمها في لغة الجافا؟ For Java method and function parameter data type data can be set
sent and received in different ways. If method B is called from method A، لو ناديت على method B من method A. Method A is a caller function and method B is a called function. Arguments sent by method A is actual argument and the parameter of method B is called formal arguments. أول حاجة عندي ال call by value وال call by reference. طيب ال call by value عملنا فيديو فيه فرق ما بين في بلاي ليست comparisons ما بين ال call by value وال call by reference بأمثلة ممكن تبقى تشوف. ال call by value changes made to formal parameters. Parameters of method B don't get sent back to the caller method A. This method is called call by value. Java supports the call by value. Where a call by reference change made to formal parameters of method B are sent back to the caller parameter of method B. Any change in formal parameters of method B are reflected هينعكس على ال actual parameters argument sent by method A. This is called call by reference. طيب ايه الفرق ما بين ال static وال dynamic binding؟ ال static binding in Java is used use type of fields and class to as a resolution. A dynamic binding in Java use object for resolving binding. Method overloading is an example مثال على ال static binding وال method overriding مثال على ال dynamic binding. ال static binding gets resolved أثناء ال compile time. ال dynamic binding gets resolved أثناء ال run time. The method and variables using static binding are private, final, and static types. A virtual method use dynamic binding. Can you explain base class, subclass, and superclass? Base class, subclass, and superclass in Java are explained as follows. A base class or parent class عبارة عن is a superclass. هو superclass, the most generic class. And is a class from which subclass or child class is derived. هو الكلاس اللي السبكلاس هيextend منه أو هيبقى السبكلاس هيبقى مشتق منه. السبكلاس عبارة عن class that inherit attributes بيورث الاتريبيوتس البروبرتيز الخصائص والميثودز اللي هي البيهيفير من البيس كلاس. Is operator overloading supported in Java؟ هل Java تدعم operator overload. Operator overload is not supported by Java as it makes the interpreter put more effort to understand the actual functionality of the operator, making code complex and difficult to compile. Operator overloading makes program more error prone بيخليه أكتر عرضة للأخطاء. However, the feature of operator overloading can be achieved in method overloading in a simple, clear, and error-free way. When the finalize method is used. امتى بستخدم ال finalize method؟ Finalize method is called just before the object is about to be garbage collected. يبقى ال finalize method بتستدعى قبل ما before the object is about to be garbage collected. This method overrides to minimize memory leaks. Undertake cleanup activities by removing system resources. ودول كانوا 30 سؤال في ال Object Oriented Programming والإجابات بتاعتهم.